মার্ক গুলো তো তোমারটা তো তুমি পাবা, মানে ইএলএমএস এই পাবা। স্যার কি নামে লিখেছো যদি একটু কষ্ট করে বলতেন। না, তোমরা মিড টার্মের মার্ক কোথায় দেখো? তোমার মেইল আসে না? তোমাদের কি মেইল না আসে? স্যার, মেইল আসে না স্যার। ওই সাবমিশন যেখানে সাবমিট করছেন ওখানেই পাবেন, স্যার অ্যানোটেশনে। আমরা যেখানে সাবমিট করছিলাম হুম হুম হুম। ওইখানে ফিডব্যাক হিসাবে আসছে। ও, আর এমনি তোমাদের কোনো নোটিফিকেশন আসে না? না, না নোটিফিকেশন না স্যার। আসে স্যার না? আমার ও নোটিফিকেশন আসছে। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা। আমি তো ভাবছি যে নোটিফাই একটা অপশন আছে, সেটা তো চেক করা আছে, কাজেই হয়তো একটা ইমেল পাওয়া যায়। তাহলে যা মানে জাস্ট ইএলএমএস এ যেখানে তোমরা সাবমিট করছো ওই লিংকে গেলেই পাবা, তোমার ফিডব্যাকটা ওখানে পাবা। ঠিক আছে, তো এখন দরকার নাই, এখন আমরা ক্লাসটা শুরু করছি, এখন দেখার দরকার নেই, ক্লাসের পরে দেখো। হ্যাঁ, আহ স্যার নোটিফাইটা স্যার মনে হয় কেউ যখন সাবমিট করে তখন আপনার একটা মেইল আসে, তখন কনফার্মেশন আছে, মেইল। কিন্তু আমি যখন ওইটা হয়তো গ্রেডটা যখন রিলিজ করি তখন ওখানে একটা অপশন থাকে নোটিফাই স্টুডেন্টস। তো সেখানে ওটা কিন্তু চেক করা আছে, তা আমি জানি না, ওটা হয়তো মেইলে যায় না। তার মানে ওটা তোমরা যখন ইএলএমএস এ ঢুকো তখন তোমার ওই ওখানে হয়তো ফিডব্যাক হিসাবে আসে। তো এটা যারা দেখছো তারা হেল্প করে অন্যদের, এটা ওখানেই থাকার কথা আর কি। ওকে, সো লেট আস স্টার্ট today's class. Okay, first of all, we have class test 3. This will be offline. Okay, class test 3 next Sunday, 27th December in class time, and this will be offline. Offline means I will upload the question. If 30 minutes is the stipulated time, then you will get extra 10 minutes. একটা জিনিস এখানে বলি, ইউ মাস্ট বি অন টাইম। কেউ যদি পরে আসো তার জন্য নো রেসপন্সিবিলিটি। হ্যাঁ, এক্সট্রিম কেস ছাড়া আমরা ক্লাসের শুরুতেই কুইজটা নিয়ে নিব। সো 12টা 10-এ যদি হয়, এটা মিড টার্মের মতোই, তোমরা একটা নোটিশ পাবা, মানে একটা লিঙ্ক পাবা অনলাইনে। সো you access the link and you will get the question, download the question, write your answer in the answer scripts, write your ID name on top right, then scan using cam scanner and then upload as a single PDF, same as midterm, but এখানে কোশ্চেনটা সংক্ষিপ্ত হবে, মেবি 20 minutes or maximum 30 minutes stipulated time, plus 10 minutes will be for question answer script upload. Okay, syllabus 3.5 and 3.7, as I said in the last lecture. Okay, so that is about class test number 3 on 27th December. Then we have covered in the last class TCP connection management, TCP flow control, and then TCP congestion control. Today we'll start with one example, completing the example we started in the last class, and then today we'll start chapter 4. Okay, so that is overview of the parts we'll cover today. So any question from the previous class? Any question, any of you? Okay, so we have covered 3 primitive approaches, right? AIMD, slow start, and congestion avoidance. What is the problem with AIMD? Anyone? Is there any problem with AIMD? What is the problem? AIMD, additive increase, multiplicative decrease. So if we increase additively, that means with each RTT, we add 1 MSS, previous rate plus 1 MSS. এখানে প্রবলেমটা কি? স্যার ডাটা রেট ফল করা কখন কখন ফল করব? ট্রাফিক স্যার এখানে তো স্যার আমরা দুইটা কেসে ফল করতে পারে আমাদের দুইটা কেস। হ্যাঁ, দ্যাট ইজ ফর লস, কিন্তু আমি বলছি জেনারেলি AIMD অ্যাপ্রোচের প্রবলেমটা কি? হোয়াট ইজ দ্য প্রবলেম, মেইন প্রবলেম অফ AIMD অ্যাপ্রোচ, যে কারণে আমরা বললাম যে
স্লো স্টার্টটা আসবে, রাইট? এটা আমরা বলছিলাম যে if we increase it sequentially, it will take more time to reach the theoretical peak, right? There is a theoretical peak. So definitely there is a theoretical peak, but practically it is not feasible to know the exact value. But there is a theoretical peak. So if we increase 1 MSS at a time, definitely it will take longer time, right, to reach the theoretical peak. That is the problem with AMDD. So what happened in slow start? It increased how? Exponentially, right? 1, then 2, then 4, then 8, then 16, 32, 64, 128, right? So each time there is no loss in the previous RTT, then in the next RTT, the jump will be double, right? That's why we use slow start. Slow start means start slow from 1 MSS per RTT and then increase or double, make it double in each RTT if there is no loss. What is the problem with slow start? If we increase exponentially, what will be the problem? স্যার যখন ডিলে হবে তখন স্যার সেম পিক থেকে Mm, স্টার্ট করবে আবার। more specific, be more specific. Delay তো আছে, but মেইন প্রবলেমটা কি হবে? আমি যদি এক্সপোনেনশিয়ালি ইনক্রিজ করি তাহলে কি হবে? আমরা বলছিলাম লাস্ট ক্লাসে, না? স্যার ট্রাফিকের কথা বলছিলেন। ট্রাফিক বলতে আমরা বলছিলাম যে হ্যাঁ ট্রাফিকই তো আসলে, তো প্রবলেমটা ট্রাফিক, অর্থাৎ if we jump, if a number of nodes jump, that means from 64 to 128, from 128 to 256, then there will be a huge traffic, right? Huge jump of traffic in any particular instance. That will be a problem. If it exceeds the capacity, if it exceeds the theoretical peak, কোনো একটা জায়গায়, এই যে মনে করো এখানে কত আছে, 32 আছে না? এই পয়েন্টটাতে 32 আছে, রাইট? সো এর পরেরটাতে কত হবে? 64। এখন ধরে নাও there is a peak, থিওরিটিক্যালি এই জায়গাটার বেশি ক্যাপাসিটি নেটওয়ার্কে নাই, তাহলে নেক্সট 32 থেকে যখন 64 এ যাবে, ধরো থিওরিটিক্যাল পিক 33 ফর এক্সাম্পল, তাহলে বাকিটা লস হবে না? 33 বেশি যদি ক্যাপাসিটি না থাকে, বাকিটা কি হবে? লস হবে, রাইট? তার মানে হিউজ নাম্বার অফ প্যাকেটস লস এট এ পার্টিকুলার টাইম। বুঝতে পারছো ব্যাপারটা? সো সেটা স্লো স্টার্টের প্রবলেম ছিল, যে কারণে অ্যাকচুয়ালি we have introduced key, the third one. The third one, that is congestion avoidance. So what is congestion avoidance? There will be a threshold, and the threshold will be dynamically adjusted. And when the threshold reaches, from that point, increase will start sequentially, like AIMD. Like in this point, that is at RTT number 6, the threshold is set here. So the increase will be now sequential. Now, whenever a loss happened, then what will be the value? It will be half when loss is detected by 3 duplicate. It will be back to 1 MSS if loss is detected by timeout. Another issue, if the protocol is TCP Tahoe, which does not support fast retransmission, if it does not support fast retransmission, the only way for retransmission is timeout. Sorry, there is no option for 3 duplicate, because whenever we need to use 3 duplicate, the protocol must support fast retransmission, right? So if there is a TCP protocol, if in the question I say, okay, TCP Tahoe does not support fast retransmit, that means it will not support 3 duplicate, it will only support timeout. But in this question, our example, it says TCP Reno that supports fast retransmission and fast recovery. That means now it supports both way of retransmission, timeout or 3 duplicate. Okay, so in this example, we are assuming TCP Reno that supports both. Now let us
solve the questions one by one. Identify the time periods when TCP slow start is operating. What will be the answer? Okay, example congestion control, that is exercise 5. Okay, what is the answer of question A? Identify the time periods when TCP slow start is operating. See, from view. So where is the anyway? If I write, okay, see this point. Okay, this is 1, right? This is RTT1. Sorry, this is RTT1. No. Close. Okay. If I go to this, no. Okay. Anyway, this is RTT1, right? And then up to this point, RTT6. That means 1 to 6. Slow start operating. Next one. Is there any other time period? So 21. Right. Okay. Not 21, it is 22. You can find out, right? This point is 21. So this is 22. This is 23. You can safely assume because there is no fraction. So you can find out each dot as a new value. So 21, 22. So this is 22 to 25. So I can write down the answers as RTT 1 to 6. Next one, RTT 22 to 25. Everybody clear? It is in terms of RTT. Okay. So what is the next question number B? What is the answer? Identify the time periods when TCP congestion avoidance is operating. That means AIMD is operating. What will be the answer? 6 to 14. তোমরা কি ফলো করতে পারছো? প্রবলেম হচ্ছে? হ্যালো, জি স্যার, প্লিজ 6 রেসপন্ড। জি হ্যাঁ, স্যার। 6 to 14। এখানে নাফিউর ছাড়া তো আমি আর কাউকে রেসপন্স করতে দেখছি না। প্লিজ রেসপন্ড। হ্যাঁ, যদি বুঝতে পারো তাও রেসপন্ড করো, যদি বুঝতে না পারো তাও রেসপন্ড করো, তাহলে ইট উইল বি গুড ফর মি। ওকে, 6 to 14, that means it increases sequentially. See, 32, then 30. Now why this is 32? See, you have to assume because this is not fraction, so it should be 32, then 33, 34, 35, 36. So from RTT 6 to RTT 14, and there is another region that is from RTT 15 to RTT 19, right? জি স্যার, 19। Right. So answer should be RTT 6 to 14, and then another region is RTT 15 to 19, where the congestion rate is increased sequentially. Slow start is where congestion rate is increased exponentially, right? Okay. Question number C. After the 14th RTT, is the segment loss detected by a triple duplicate acknowledgement or by a timeout? See, there is a loss in the 14th RTT here.
There is a loss, right? So after the loss, the rate is half. From 40, it is becoming 20. So is the segment loss detected by a triple duplicate or by a timeout? The triple duplicate. Why? Because rate is Half. half, right? Yes, sir. Rate is half. So if it was because of timeout, then rate should be what? So zero One. থেকে start. Zero থেকে One, start. not zero, Oh, one. sorry, sir. One থেকে start. Zero মানে তো আসলে কোনো ডাটাই যাবে না, right? জি স্যার। So it slow start always starts from one. See, in the starting point, it starts from one. Okay. So that means this is 3 duplicate. That means answer of C will be 3 duplicate acknowledgement. Also, we could ask differently, like if I say, okay, suppose the current rate is 40. Suppose current rate is current C window. It is called C window rate equals to 40. What will be 40 kbps? Suppose I am asking you, a loss is detected because of 3 duplicate acknowledgement. Now, what will be the new value of C window? Got my point? If I can ask the other way, like if a loss is detected by 3 duplicate and current C window means congestion window, that is the transmission rate. Current C window or transmission rate, this is called C window or transmission rate is 40 kbps. Now what will be the new C window? Sir, it will be 20. Very good. It will be 20. It will be the current value of rate divided by 2. So in that case, C window will be C window by 2. So C window is currently 40. So it will be 40 by 2, 20 kbps. Clear? So any way I can ask you the question. It can be one way or the another. In this case, the graph is given and it asks, okay, whether the loss is due to 3 duplicate. In the other way, I can give you some values and then ask you that, okay, the loss is detected because of 3 duplicate. So what will be the new value? Anyway, this is question C. What is the initial value of SS threshold before the first congestion avoidance interval? In fact, we know the threshold is the point from which slow start to congestion avoidance. It moves from slow start or exponential increase to sequential increase. That is the threshold. So what will be the initial threshold, like this point? Now you have to find out this threshold as C window size, congestion window size. What will be the value? That is the initial threshold window, initial threshold value. That is 32, right? If you just guess with realistic value, that is 32. It cannot be 31. It cannot be 34. So you can just find out that this is 32. So the value will be initial SS threshold. Initial SS for slow start. Initial SS threshold equals to 32. SS threshold, sorry, is 32. Okay, just one more and then you will do the rest. What is the value of SS threshold in the 15th RTT? What is the value of SS threshold at the 15th RTT? What is the value of congestion window? Sir, 20.
At the 15th RTT. Okay, 20, right? Congestion window is 20, but what will be the value of SS threshold? Okay, always SS threshold will be congestion window by 2. Remember, SS threshold will always be C window divided by 2. See, the transmission rate is different than SS threshold. SS threshold is a threshold point from which sequential increase will start. So in any case, in case of packet loss, SS threshold will be C window by 2. Always. Doesn't matter if it is 3 duplicate or timeout. Doesn't matter. It will be always C window by 2. So that means result will be 40 by 2 equals to 20. But this 20 is not same as transmission rate 20. Why? Because if in case of C, if we detected the loss due to timeout, then what would have been the value of C window? What will be the value of C window in case of timeout? Sir, it will start from 1. Very good. It will start from 1. 1 means 1 MSS. 1 MSS means maybe 1 MSS data divided by the time, but we don't need that. It will start from 1 MSS. But, or you can say it will start from 1. It will start from 1. But in case of SS threshold, doesn't matter, 3 duplicate or timeout, it will always start from, it will always be half of the C window. So it is 20. Okay, now what is the value of SS threshold in 22nd RTT? SS threshold at the 22nd RTT. So this will ensure that you have understood the concept. If not, please ask questions. কত হবে? বাকিরা কোথায়? আমি কাউকে পাচ্ছি না কিন্তু, নাফিউল ছাড়া। তোমরা আসো ক্লাসে? স্যার আছি স্যার। আচ্ছা ঠিক আছে, একটু রেসপন্স করতে হবে, তা নাহলে তো আমি বুঝতে পারছি না। সরি স্যার। Okay. What is the value at 22nd RTT? What is the value of SS threshold? Okay, what is the value of C window at 22nd RTT? Sir, 1. 1. Very good. 1. See, that is the C window. C window means transmission rate. Now, what is the value of SS threshold? That means threshold will be changed dynamically. As I said, threshold will change dynamically. Whenever there is a loss, threshold will change. Now, at the 22nd RTT, just in the 21st RTT, there is a loss. So what will be the value of SS threshold at 22nd RTT? Sir, 24 divided by 2. Very good, Nafiul. 24 divided by 2. Because when there is a loss happen, what is the value of C window? C window means current transmission rate when there is a loss. So last transmission rate is 24, as you can see here, right? This is 24. Okay. So in case of any type of loss, now loss is due to timeout because it becomes 1. Transmission rate becomes 1. That means loss is due to timeout. But irrespective of type of loss, the SS threshold will be congestion window by 2. So it will be okay. I'm not writing this. You will do at home. Okay, last one. Assuming a packet loss is detected after the 25th RTT. See, our graph actually shows up to 25th RTT. But assume at this point, there is a loss. Okay, there is a loss, and loss is detected by 3 duplicate.
Now, what will be the value of both congestion window size, C window size, and SS threshold? There will be two values. What will be the C window and what will be the SS threshold? Please. স্যার ফোর হবে স্যার। Four will be the C window, right? Congestion window size. And what will be the SS threshold? Sir, Why congestion window will be 4? Because the value at 25th RTT, the value of congestion window is C. It is 8, right? You can assume it is 8. So since the loss is detected by 3 duplicate, it will be 8/2. Congestion window will be 8/2, and SS threshold will be also 8/2, right? SS threshold is always, whenever there is a loss, threshold will be congestion window by 2, and congestion window or transmission rate will be congestion window by 2 if 3 duplicate detected and 1 if timeout is detected. So দেখো এই সবগুলো ব্যাপারে আমরা এখানে করলাম, যেভাবে আমি এখন কোশ্চেন করি না কেন, আইডিয়া ইজ স্লো স্টার্ট, congestion avoidance, loss, and SS threshold. এই চারটার মধ্যেই আইডিয়াগুলো থাকবে। এনি কোশ্চেন? লাস্টে দুটো আমি লিখলাম না, এগুলো তোমরা লিখবা, আমি এখানে লিখলাম না, অ্যান্সার গুলো সব লিখলাম না এখানে। ওকে, এনি কোশ্চেন, এনিবডি? Okay, now there are some other exercises. We have done some examples in the class. So exercise 2 and exercise 3, I have put the solutions in the LMS of these two exercises. So please make sure you understood the solutions for the class test on Sunday. So any question on chapter 3? If not, then we will complete chapter 3 and then we will start chapter 4 today. Okay, chapter 4 and chapter 5 of our textbook that actually represents network layer, but we will cover some selected sections due to time constraints, and also in the network lab you have covered IP addressing and subnetting. So in the theory we will not go to the IP addressing and subnetting. That is probably section 4.2 network layer addressing. So we'll cover basically 4.1 and 4.3 from chapter 4 and 5.2 from 5.2 from chapter 5. What are our goals in network layer? Understand the principles behind network layer services, focusing on data plan. Now, network layer can be divided into two types of functionalities. One is data plan, one is control plan. What is data plan? Because what is the basic function of network layer, we have to understand. So we'll learn about network layer service models. We'll learn more about forwarding versus routing, two main functions in network layer, then how a router works. IP addressing will not go in details in the theory, but we need some background also for doing problem solving in this chapter. So if some of you are not doing network lab in this semester, or have done it in the previous semester, you have to recall, you have to review
the IP addressing concepts a little bit so that we can solve the problems. And then generalized forwarding and internet structure. And some of the implementation in the internet we will study, for example, network address translation. Okay, first, the review of network layer services and protocols. Now, the most significant difference in this chapter, we have to think both in application and transport layer, we had implemented in what? End systems, right? Both application layer works in the end systems. Also, transport layer works in the end systems, either TCP or UDP. We are concerned about the end systems. So there was no application or transport layer in the middle. Now, from this chapter, from network layer, we have to know that every intermediate router will have a network layer. So if there is a task in network layer, and if there are 10 routers in the middle from source to destination, then all 10 routers will perform that network layer function. So that is the most fundamental difference, like this. So for example, in this case, an end system will send some packet to another end system, but see, every intermediate router through which that particular packet will travel will go through the network layer functions. Now, what is the basic function? What is the basic service network layer gives? It takes segments from the transport layer, right? At the source, it takes a segment from the transport layer. We know from the layering concept. The segment is converted to a packet by adding a network layer header. So in the sender host will encapsulate the segment into datagram and then pass to the data link layer in the sending side. On the other hand, in the receiving side, it will take the frame, the packet from the frame, from data link layer, and then it will hand over the segment to the transport layer at the destination. So this is the process, both sender and receiver. And network layer protocols in every internet device, there is a network layer protocol. Like all end systems must have a network layer protocol. All routers in the middle must also have a network layer protocol. So keep in mind, any network layer function must be implemented by all the intermediate routers. Okay, so how it works? See, this is the path. The red line from source to destination is a path. So not all routers a packet will travel through, but it will find a path that is the shortest path, best cost path through which data will travel from source to destination. Now, in the process, what every router will do, it will receive a packet from an interface, examine the header fields in the IP datagrams or packets passing through it, and then moves the datagram from input port to output ports to transfer datagrams along one end system or host to another end system or host. In this case, there will be two types of information. One will be just forwarding a packet from one interface to another interface. That is data plan. That is called data plan because it is forwarding data from one interface to another interface. But how that forwarding will happen based on the destination IP, that is called routing, and that is actually control plan. So you'll have in network layer, we'll have two plans. One is data plan, one is control plan. But the basic function of network layer will be to find a best path or least cost path from one host to another host. That is called path determination, as we saw in the layering concept.
So these are the basic things we have already learned in the layering part in chapter 1. Now we'll see how network layer actually implements those functions. Which functions? There are two main functions, two key network layer functions. As I said, first one, forwarding. What is forwarding? Receive a packet in one interface and then forward the packet from one input to another outgoing link. That is forwarding. And how it will forward? It must have a routing table. It must have some information from some algorithm. It is called routing algorithm, from which a router can determine the route or path taken by packets from source to destination. So there are two main functions. Actually, one is routing, one is forwarding. For example, if we consider our case, if we consider like from UIU permanent campus, Chowdhury, if I want to come to Dhanmondi, maybe you are self-driving a bike, a bicycle, or a private car, you are self-driving, then it will be easier to understand. Then before we start from our permanent campus Badda, before we start, we have to think which path we should follow, right? If you think, okay, I have to come from Chowdhury to Dhanmondi, so I have to first come to Notun Bazar, and there are three options. I can go left, that will be through Badda. I can take a U-turn and go straight to that Jamuna Future Park through that. Or I can take a U-turn and then in the next I can take left to Banani Gulshan. So all of you are aware of that, right? So from Chowdhury, before starting, I have to think, okay, I will go to Dhanmondi in this way. I will go to Banani Gulshan. So I must fix the path. That is called routing. Okay, that is called routing. But if you go to the Notun Bazar, suppose we are overlooking all smaller intersections, smaller roads. We are considering the main roads. So first interchange you will get in Notun Bazar. So when you go to Notun Bazar, you have to decide whether I will go left or I will take a U-turn, go straight, or I will take a U-turn and go left. Since you have decided that I'll go through Banani Gulshan, so in the Notun Bazar, you will take U-turn and go left through Gulshan 2 because your path suggested you to do that. Now at Notun Bazar, what you do according to path, that is forwarding. That is forwarding. But from UIU Badda to Dhanmondi, you have decided a path, that is routing. So clear? Before starting, you must decide a path, and at each interchange, you have to take decision according to a path. সবাই কি clear? জি স্যার। Okay. So any question? Because the concept, if concept is clear, overall concept is clear, then the underlying technique will be clear, because we'll study some algorithms, some mechanisms, how routing works, how forwarding works. You have to understand this example first. So routing is process of planning trip from source to destination, and forwarding is further simplified to process of getting through a single interchange. Just নতুন বাজারে আমি কোন দিকে যাব এটা ডিপেন্ড করবে আমি প্রথমে বের হওয়ার আগে যে পাথটা সিলেক্ট করলাম তার উপরে। হ্যাঁ, এটা হতে পারে যে আমি নতুন বাজারে আসার পরে আমার প্রথমে ডিসিশন ছিল যে আমি গুলশান হয়ে যাব, কিন্তু নতুন বাজারে এসে দেখলাম যে গুলশানে বিশাল জ্যাম, তখন আমি ডিসাইড করতে পারি যে না, আমি তাহলে বাড্ডা হয়ে যাব, রাইট? সো দ্যাট ইজ ডাইনামিক রাউটিং। নেটওয়ার্কিং এর ক্ষেত্রেও এটা হয় যে whenever a link is down, right? হতে পারে না একটা লিঙ্ক ডাউন,
তাহলে অটোমেটিক্যালি একটা অল্টারনেট চিন্তা করা, দ্যাট ইজ অলসো রাউটিং। সো সেই ক্ষেত্রে ইট ক্যান চেঞ্জ। এনিওয়ে these are the two fundamental functions in network layer. Now, as I said, what is data plan? What is control plan? Data plan is local. Data plan is for one single router receiving a packet in one interface and then forwarding the packet to a outgoing link based on some information. What information? It can be the destination IP address in the packet. See, in every packet, there will be a destination address. So, like in our case, Dhanmondi is the destination. So, whenever we go to an interchange, we have to keep in mind our destination. So, if we think about alternate route, still we have to think about the possible. Is it possible to go in that way? The destination is same. So, whenever a packet arrives, the header will contain a destination IP, and based on the destination IP, router will forward to the outgoing link. Then rest of the things is not controlled by this router. Maybe it will be controlled by other routers. So that is local, and this is called data plan. Only based on the header information, just forwarding, that is data. Now, what is control plan? Control plan is network-wide logic. For example, it determines how datagram is routed among routers along the end-to-end path from source to destination. That is the routing. So routing is a global and forwarding is a local decision. So forwarding is actually data plan, and routing is global because it needs all the routers to coordinate, cooperate, and exchange information among each other, and then create a path from one host to a destination host. So this is called network-wide logic, and this is how routers get their routing table. This is called control plan. So that's why chapter 4 actually deals with data plan, and chapter 5 actually deals with control plan. There is a concept called software-defined networking, but right now we are not worried about that. But just a basic idea, you can get the basic idea. Two control plan approaches, traditional routing algorithms. So traditionally, the algorithms are implemented in each router. So if there are 10 routers, all routers individually will have to be configured, right? Now, software-defined networking says it will be implemented in remote servers. So if there are 10 routers, I'll not configure each one separately. I will set a centralized controller like a server, and then from the server, I will control all 10 routers. So which one will be more efficient according to you? Which one? If I configure each router separately, then if there are not 10 routers, there are 50 routers, I have to configure each one. I will configure a new thing. I have to configure each of the 50 routers, right? But in case of software-defined network, if there are 50 routers, there will be one centralized server. So I will control all the routers from one centralized server. Definitely this will be more efficient, right? But this must be supported by the router. For this course, we are not going to software-defined networking. We are mainly concentrating on traditional routing algorithms. So I just skip this. Now, each router in the data plan, now we are concentrating on data plan. We are not concentrating on routing yet. So we are assuming that a router is already configured to how to forward the packets. It is already given the data. Now that data we call a forwarding table or routing table. Did you complete routing in the network lab before the midterm or yet? জি স্যার। Okay, so you know. Yes, sir. Routing হয়ে গেছে, sir. Right, you know static routing, right? You know dynamic routing, that is RIP. You have already configured RIP.
Also, you have configured default route, right? Default route is also a static Yes, route. sir. Okay, so you have done routing. That will be so it will be easier to for you to understand the theory now because you have done. So what is the command you use to see the routing table? কমান্ডটা কি ইউজ করছো রাউটিং টেবিল দেখার জন্য? মনে আছে কারো? মনে করো রাউটার, right, show IP route, right, show IP route. Show IP route, it shows the routing table. If you compare the output you got in the lab with our theory, you might not see 100% matching, but definitely it is the same thing. If we study routing table in the theory, and if you get show IP route output, that is the same thing. Just you have to connect. For example, what is the structure of a routing table or forwarding table? See, in the simplest format, it says, okay, router has entry for each possible destination network. Okay, how we can define a destination network? We know destination IP address. Destination IP address is a network address. For example, so 192.168.10.0/24, right? So is this a valid address or a network address? Okay, how many of you did not complete computer network lab? Anyone? Just respond to get an idea. এই সেমিস্টার করতেছি স্যার এবার করতেছি। এইবার করলেও ফাইন, এইবার করলেও ফাইন, বিকজ এইবার করতেছো মানে কি তোমরা আইপি অ্যাড্রেসিং করে ফেলছো, তোমরা রাউটিং করে ফেলছো, কাজে এটার সাথে কানেক্ট করতে পারবা। কিন্তু কেউ কি আছো যে ডিড নট কমপ্লিট ল্যাব ইয়েট বা আইপি অ্যাড্রেসিং সম্বন্ধে কোনো আইডিয়া নাই? এনিওয়ান? এখনই বলো, আমাদের কিন্তু এটা লাগবে। তো যদি কমপ্লিট নাও করে থাকো, হ্যাঁ, ল্যাব করো নাই, কে বলছো? না স্যার, এরকম কেউ নাই তাহলে? না স্যার ল্যাব করছি না স্যার। ও ল্যাব করতেছো না, আগেও করো নাই? না স্যার, না। আচ্ছা, আগেও করো নাই, আচ্ছা এবারও করো না। আচ্ছা, সেই ক্ষেত্রে যেটা করতে হবে, ওকে, সেই ক্ষেত্রে আমি আচ্ছা ঠিক আছে, ওকে, আমি যখন একটা এক্সাম্পল করব নেক্সট ক্লাসে, আমি এক্সাম্পললি তোমাদেরকে ওই এক্সাম্পলটাতে শুধু আমি বেসিক থেকে দেখিয়ে দিব। যারা ল্যাব করে ফেলছে ইট উইল বি ভেরি ইজি ফর দেম, বাট যারা করো নাই শুধু তাদের জন্য আমি আজকে না, নেক্সট ক্লাসে আমি এক্সামের পরে আমি যখন একটা হ্যান্ডস অন করাবো তখন আমি ওই বেসিক থেকে দেখাই দিব। বাট আফটার দ্যাট ইউ হ্যাভ টু টেক রেসপন্সিবিলিটি, বিকজ বেসিকটা আমি একবার দেখানোর পরে যতটুকু বুঝবা ভালো, এর বাইরে যতটুকু দরকার, খুব বেশি আমরা ওটা নিয়ে কোশ্চেন করব না, বাট আমরা যে জিনিসগুলো করব, রাউটিং নিয়ে যে কাজগুলো করব, সেটার জন্য আমাদের আসলে আইপি অ্যাড্রেসিং এর ওই অংশটা লাগবেই। ঠিক আছে, তো যে অংশটা লাগবে সেটা আমি নেক্সট ক্লাসে একটা এক্সাম্পলের মধ্যে আমি দেখিয়ে দিব। বাট just try to understand whenever we think about forwarding table, routing table, this table actually lists all possible destination networks. তোমরা যদি আগের ডায়াগ্রামটা খেয়াল করো, এখানে আমাদের অরিজিনাল যে ডায়াগ্রামটা এখানে খেয়াল করো যে আমরা কি বলছি, প্রত্যেকটা হোস্ট একটা নেটওয়ার্কের পার্ট, রাইট? এটা একদম শুরুতে বলে আসছি আমরা চ্যাপ্টার 1-এ। Internet key, collection of LANs, local area networks. Every end system is part of a LAN, and every end system is connected to internet through the LAN, right? So আমাদের মাথায় ওটা রাখতে হবে, ওই ল্যানটাই একটা নেটওয়ার্ক। এবং যখন আইপি অ্যাড্রেস নিয়ে আমরা কথা বলি তখন আমরা আসলে ওই ল্যানটা নিয়ে কথা বলি। ওকে, তো নাও if we think about a forwarding table, then this actually lists all possible destination networks. Okay, now a host in a particular network must have an IP address within that range. So see how many bits here? 32 bits, because IP address 4, IP version 4 address is 32 bits. So it says like a value through this through this. That means
any IP address within this range, if detected from an input packet, the packet will be forwarded to link interface 0. Now the question is how we can decide, how routers decides, okay, this packets has destination IP address within this range. Okay, that we will get some idea now. But if that is within this range, then it will be forwarded to link interface 0. Okay, if not, router will always check sequentially, like if, else if, else. So this structure is like if, else if. So if one condition is true, then rest of the conditions will not be checked, right? এরকমই এখানে প্রথম একটা যদি ট্রু হয়, পরের গুলো আর চেক করবে না। ওকে, সো ইফ the input packet has IP address within this range, forward to 0. If not, go to the next else if the input IP address belongs to this range, go to link interface 0. If not, next. So যতগুলো এন্ট্রি থাকবে ততগুলো কন্ডিশন we have to check. Okay, third entry will be checked. If first two is not matched, then third entry will be checked. In that case, link interface 2. Now last one, otherwise. What is otherwise? This otherwise is like default, like if, else if, and then else, like, right? Switch case 1, case 2, case 3, then default. So in case of routing, if no entry matches, then it will go to link interface number 3. This otherwise is like, তুমি কোনো একটা রোডে তুমি চিনতে পারছো না কোন দিকে যাবা, তুমি জিজ্ঞেস করলা ট্রাফিক পুলিশকে যে আমি অমুক জায়গায় যেতে চাই। এখন এটা হতে পারে যে ট্রাফিক পুলিশ তোমাকে বলতে পারে তাহলে এদিকে যান, অথবা ট্রাফিক পুলিশ না, যে কোনো একজন মানুষকে তুমি জিজ্ঞেস করলা, সে জানতে পারে, জানলে সে বলবে এদিক দিয়ে যান, রাইট? আর সে যদি না জানলে সে বলতে পারে আমি জানি না, তার মানে কোনো অপশন নাই তোমার। বাট আরেকটা জিনিস সে কিন্তু বলতে পারে, কি বলতে পারে? যে এই দুইটা দিকে হবে না, এই দিকে হবে। বুঝছেন? এরকম হতে পারে না যে সে হয়তো বললো যে হ্যাঁ আপনার এই দিকে হবে, বাট আমি এক্স্যাক্টলি জানি না, বাট আপনি এই দিক দিয়ে গেলে আপনি আরেকজনকে জিজ্ঞেস করলে পাবেন। এই যে একটা অপশন, বের হওয়ার একটা অপশন, এটা যদি কারেক্ট, ডেফিনেটলি আমরা যখন ইনফরমেশন থাকবে আমরা ধরে নিব সেটা কারেক্ট। That is called otherwise or default. So when no entry matches, then if there is an entry for otherwise, the packet will be forwarded to that interface. If there is no otherwise, if there is no default, then packet will be what? Any idea? Entry গুলো ম্যাচ করে নাই, otherwise ও নাই, default ও নাই, প্যাকেট কি হবে? স্যার লস্ট হবে। লস মানে এটা ডিসকার্ডেড হবে, এটা এখন রাউটার রেসপন্সিবিলিটি, রাইট? সো রাউটার উইল ডিসকার্ড দ্য, বিকজ রাউটার ডাজন্ট নো হোয়াট টু ডু, সো রাউটার উইল ডিসকার্ড দ্য প্যাকেট যখন আদারওয়াইজ না থাকবে। আর যদি আমরা কনফিগার করে দেই, কিছু কেস আছে যেখানে আমরা ডিফল্টটা কনফিগার করে দেই, তার মানে তাকে বলি যে কোনোটা যদি ম্যাচ না করে তুমি এদিকে পাঠিয়ে দাও। যেমন আমরা যারা ইন্টারনেট ইউজ করি, রাইট? এখন ইন্টারনেটে আমরা কত ওয়েবসাইটে অ্যাক্সেস করি, সব অ্যাড্রেস কি আমাদের রাউটারটাতে আছে? নাই। আমরা যে রাউটারের সাথে ইন্টারনেটে কানেক্টেড তার কাছে সবকিছু নাই। তাইলে সে কিভাবে কাজ করে? কারণ আমরা তাকে একটা কমান্ড দিয়ে দেই যে তোমার কাছে যদি ইনফরমেশন না থাকে তুমি আইএসপির কাছে ফরওয়ার্ড করে দাও, সার্ভিস প্রোভাইডারের কাছে ফরওয়ার্ড করে দাও, রাইট? সো ইন দ্যাট কেস সার্ভিস প্রোভাইডার উইল টেক কেয়ার ইফ দ্যাট ইজ এ ভ্যালিড আইপি। So that is the example of default. যারা ল্যাবে করে ফেলছো তারা তো আইডিয়া আছে, আর যারা করো নাই নো প্রবলেম। ডিফল্ট মিন্স no packet will be dropped, no packet will be discarded. If no entry matches, packet will be forwarded to the default interface. এই ক্ষেত্রে ডিফল্ট ইন্টারফেসটা কত আমাদের এক্সাম্পলে? 3, রাইট? ওকে, এখানে একটা কথা বলেছে যে আমরা যখন এরকম ক্লাসিফাই করি আমরা বলি 1 থেকে 10 হলে এদিকে যাও,
11 থেকে 20 হলে এদিকে যাও, তাই তো? 21 থেকে 30 হলে এদিকে যাও। তো রেঞ্জ গুলো এরকম, ইফ দ্য রেঞ্জেস কাভার্ড অল ফাইন, বাট ইফ দ্য রেঞ্জেস আর ডিসকন্টিনিউয়াস, লাইক 1 থেকে 10 এদিকে যাও, 15 থেকে 20 এদিকে যাও, তাহলে 11 থেকে 15 কি করবে? রাইট, দ্যাট ইজ এ কোশ্চেন। সো রাউটিং টেবিল actually can contain different type of entries. See, in this case, there are two set of ranges going to the same interface. The second range, ring interface 2. Then otherwise or default, link interface 3. It can happen. But since it is sequential, no problem. If the second entry matches, it will never come to otherwise, right? So this will work, no problem. Now let us see an example. Okay. In this example, a routing table is given in the lower one. Okay. So we know IP version 4, there are 32 bits. IP version 4 address, 32 binary digits. Now, out of these 32 digits, see, there are 11 don't cares. সবাই দেখতে পাচ্ছ এখানে? জি স্যার। 11 don't cares means what? Okay. Now make it clear. In every, যারা ল্যাব করে ফেলছো তারা তো ক্লিয়ার, যারা ল্যাব এখনো করো নাই একটু ভালো মতো খেয়াল করো, এই জিনিসগুলো তোমাদের খুবই দরকার হবে। Out of 32 bits, there are some number of bits representing the network. যখনই আমি একটা IP অ্যাড্রেস বলবো, there will be two parts. One is network, one is host. Network will identify a particular host in the local area network, in the LAN. And within the LAN, there will be a serial number. For example, you have your student ID, right? 9 digits. So first 3 digits, 011, computer science department. Second 3 digits, for example, 151, your batch number. Then the final 3 digits will represent the students within that batch, right? So I can say that, okay, first 6 digits will identify the group, department and group, and the third 3 digits will identify your serial number in that group. So the first 6 is network, right? Identification of network, and the lowest 3 digits, that is your serial number. In case of routing, in case of forwarding matching, router always matches only the network bits. Make it clear. Router always matches only the network bits. So doesn't matter what is inside the host part. So that's why host part is given don't care here. So in the first entry, out of 32 bits, see, 21 bits is specified. That means whenever a packet arrives, the destination IP must match 21 bits for the first entry. And 11 bits are host part, doesn't matter. সবাই ক্লিয়ার কিনা? Second entry ক্ষেত্রে খেয়াল করো, 24 bits must match. 8 bits host part, doesn't matter. For the third entry, again 21 bits must match, and the 11 entries doesn't matter. But what is the difference here? There are 3 different networks. আমি বলতে পারি যে আমার রাউটিং টেবিলে 3টা পসিবল নেটওয়ার্ক আছে, যে কোনো একটা প্যাকেট যখন আসবে সেটা কোনো একটা নেটওয়ার্কের সাথে ম্যাচ করতে হবে। কত বিট ম্যাচ করবে সেটা বোঝানোর জন্য আমরা হোস্ট বিটগুলোকে ডোন্ট কেয়ার রাখছি। তার মানে তোমাদের বুঝতে হবে যে অনলি নেটওয়ার্ক বিটস নিডস টু ম্যাচ। এটুকু সবাই ক্লিয়ার কিনা? দেন ওইটা ম্যাচ করলে, সে প্রথমটা ম্যাচ করলে 0-তে যাবে, দ্বিতীয়টা ম্যাচ করলে 1-এ যাবে, তৃতীয়টা ম্যাচ করলে 2-তে যাবে, কোনোটাই ম্যাচ না করলে আদারওয়াইজ 3-তে যাবে। if there is an entry for otherwise, if there is an no entry for otherwise, then প্রথম 3টাই ম্যাচ না করলে কি হবে আমি আগেও বলছি, it will be discarded. Any question up to this point? Okay, now 2 examples. Okay, for the first example, tell me what will be
the forwarding interface. ফার্স্ট কোশ্চেনের জন্য কোন দিকে যাবে? ফার্স্ট আইপি অ্যাড্রেসের জন্য কোন দিকে ফরওয়ার্ড হবে? এনি অ্যান্সার? স্যার জিরোতে। জিরোতে। ওকে, হোয়াই? এখানে কি প্রথম 21 বিট এক নাম্বার এন্ট্রির সাথে ম্যাচ করে? ইয়েস অর নো? প্রথম কোশ্চেন হচ্ছে কেন আমি 21 বিট দেখব? বলো, এটার অ্যান্সার কি হবে? কারণ রাউটিং টেবিলে যখন এন্ট্রিটা থাকে, তোমরা সোআইপি রুটের আউটপুট যারা দেখছো তারাও দেখবা যে সেখানে সামথিং স্ল্যাশ সামথিং থাকে। তার মানে আসলে সেখানে সামহাউ স্পেসিফাই করা থাকে যে ওই এন্ট্রির সাথে একটা ইনকামিং প্যাকেটের ডেস্টিনেশন আইপি ম্যাচ করতে গেলে এক্স্যাক্টলি কত বিট ম্যাচ করতে হবে সেটা ডিফাইন করা থাকে। সেটা আমরা এখানে সিম্বলিক্যালি ডিফাইন করে দিলাম যে ফার্স্ট 21 বিটস মাস্ট ম্যাচ ফর দ্য ফার্স্ট এন্ট্রি। তাহলে এখানে প্রথমটা 21 বিট কি ফার্স্ট এন্ট্রির সাথে ম্যাচ করে কিনা? ইয়েস অর নো? ইয়েস স্যার। সবাই ক্লিয়ার কিনা? অন্যরা একটু রেসপন্স করতে হবে। ইয়েস স্যার। জিরোর সাথে ম্যাচ করে। হ্যাঁ, মানে প্রথমের সাথে ম্যাচ করে। এবং কত বিট ম্যাচ করে? যদি 20 বিট ম্যাচ করে, ইট উইল নট বি নাও, ইট মাস্ট ম্যাচ 21 bit এক্স্যাক্টলি match করলে 21 বিট। হ্যাঁ, এক্স্যাক্টলি। সো এখানে যদি মনে করো যে এখানে একটা জিরো, এই থার্ড অক্টেটে একটা জিরো যদি 1 হতো তাহলে কিন্তু এখানে ম্যাচ করতো না। অথবা একদম 21st বিটটা যদি 1 হতো তাইলেও কিন্তু এখানে ম্যাচ করতো না, রাইট? বাট যেহেতু ফার্স্ট এন্ট্রির সাথে প্রথম 21 বিট ম্যাচ করছে, এটা ইফ এলস ইফ এর মতো, কন্ডিশন ট্রু হলে এক্সিকিউট হবে। সো দ্যাট মিন্স ইন্টারফেস উইল বি 0। এনি কনফিউশন? Okay, it should be clear. Now the second example, what will be the answer? 1। Okay, up to this point, this is One, correct. sir. 1. Why not 2? 1 2 দুইটাই হইতে পারে আমার যেটা হ্যাঁ, মনে হচ্ছে। very good, very good. এটা আমি প্রথমে জানতে চাচ্ছিলাম। Final answer is 1, fine. But আমরা এটা বলতে হবে, if we compare with the second entry, 24 bits match, right? For the second example, if we compare the first entry, 21 bits match, yes or no? ইয়েস স্যার। প্রথম এন্ট্রিটা 21 বিট কি ম্যাচ করে? প্রথম এন্ট্রিটা। সেকেন্ড এক্সাম্পলের জন্য প্রথম এন্ট্রির 21 বিট ম্যাচ করে কিনা? ইয়েস অর নো? নো স্যার, ম্যাচ করে না। ম্যাচ করে না। ঠিক আছে, তোমরা দেখো এখানে একদম মিলায় দেখো। যারা এখনো বুঝতে পারছো না, প্লিজ কনসেন্ট্রেট। এটা সিম্পল, জাস্ট ম্যাচ। এখানে তোমাকে 32 বিটে দেখানো হয়েছে, কিন্তু ইন প্র্যাকটিক্যাল আমরা জানি আইপি ভার্সন 4 অ্যাড্রেস ইজ রিপ্রেজেন্টেড ইন ডেসিমাল। ডেসিমাল হলে দেখতে বুঝতে অসুবিধা, সেই কারণে we have represented in binary, and in all calculations in IP version 4 is done in binary. হ্যাঁ, সো ফার্স্ট এন্ট্রি ম্যাচ করতে হলে 21 বিট ম্যাচ করতে হবে। আমরা প্রথম এক্সাম্পলটা দেখলাম 21 বিট ম্যাচ করে, কিন্তু সেকেন্ড এক্সাম্পলটায় আমরা দেখতেছি 21st বিট ইজ 1, সো ফার্স্ট এন্ট্রির সাথে ম্যাচ করবে না। Okay, now go to second entry, but second entry says it must match exactly 24 bit. 21 bit match করলে হবে না, it must match exactly 24 bits. So we see that 24 bits match, right? If we consider if else if, then if 24 bit matches, it will go to link interface 1. So no need to match the third entry, no need. But theoretically you have to understand a concept, that is if else if টা আপাতত ভুলে যাও। এখানে তোমরা যদি দেখো যে সেকেন্ড এন্ট্রি বলছে যে আমার সাথে ম্যাচ করতে হলে 24 বিটই ম্যাচ করবে, আমার সেকেন্ড এক্সাম্পলে 24 বিট ম্যাচ করছে। আর থার্ড এন্ট্রি বলছে আমার সাথে ম্যাচ করতে হলে 21 বিট ম্যাচ করতে হবে, সেকেন্ড এক্সাম্পলের 21 বিট থার্ড এন্ট্রির সাথে ম্যাচ করছে, রাইট? তাহলে থিওরিটিক্যালি আমরা দেখতে পারি যে it actually matches both the entries. So there can be cases where multiple entries can match with the destination IP of a single packet. In that case, we have to understand a concept called longest prefix matching. It simply says in case of multiple match,
you must forward the packet to the entry with more number of bits matched or longest prefix matched. তাহলে এই দুইটার মধ্যে আমরা দেখতে পাচ্ছি কোনটা লংগেস্ট বলো? 1 হ্যাঁ 1 এর এন্ট্রিটা, বিকজ 24 বিটস ম্যাচড। আরেকটাতে 21 বিট ম্যাচ করছে, আরেকটাতে 24 বিট ম্যাচ করছে। যদি 21 বিট ম্যাচ করতো, আরেকটাতে 22 বিটও ম্যাচ করতো, বা সেভাবে এন্ট্রিটা থাকতো, তাহলে আমি 22 বিটে পাঠাতাম। বাট যদি একটাই ম্যাচ করে, সেখানে এই কোশ্চেন আসবে না। আচ্ছা, নাও দ্য সেকেন্ড পয়েন্ট, তোমরা বলতে পারো যে ইফ এলস ইফ যদি আমরা ইউজ করি তাহলে এটা দরকার কি, তাই না? ফার্স্ট ম্যাচ, go to that entry. That is true. In practice, actually the entries are organized in such a way so that the more bits, more matching entry actually comes first. আমাদের এরকম কখনোই প্র্যাকটিক্যালি হবে না যে 24 বিটটা পরে আসছে, 21 বিটটা আগে আসছে, এটা কখনো হবে না। কেন হবে না তার একটা রিজন আছে, আপাতত আমি সেদিকে গেলাম না। বাট যদি তোমাদেরকে আমি বলি যে হোয়াট ইজ লংগেস্ট প্রিফিক্স ম্যাচিং, ইউ হ্যাভ টু আন্ডারস্ট্যান্ড ইফ a destination IP of a particular packet matches more than one entries in a routing table, then it will go to the entry with more number of bits matched. Everybody clear? So the final answer of example 2 will be link interface. Which one? Sir, 1. 1. Okay, link interface 1. For testing purpose, in the question I might reverse the order. যদিও এটা প্র্যাকটিক্যালি হয় না, আমি আগেই বলে নিচ্ছি। বাট আমি তোমাদেরকে টেস্ট করার জন্য আমি এই এন্ট্রিগুলোকে উল্টা করে দিতে পারি। আমি হয়তো 21 বিটেটা আগে দিতে পারি, 24 বিটেটা পরে দিতে পারি। তখন যদি কেউ শুধু ইফ এলস ইফ চিন্তা করো, হবে না। ইউ হ্যাভ টু থিঙ্ক অ্যাবাউট লংগেস্ট প্রিফিক্স ম্যাচিং অলসো। এবং তোমাকে সেটা রিজনটা বলতে হবে যে এখানে মাল্টিপল এন্ট্রিতে ম্যাচ করছে, বাট এই ধরনের যদি কোনো কোশ্চেন পরীক্ষায় আসে, মাল্টিপল এন্ট্রিতে ম্যাচ করছে, বাট এই এন্ট্রিটা অ্যান্সার হবে বিকজ এখানে মোর বিট ম্যাচ করছে। আর যদি একটাই এন্ট্রি ম্যাচ করে, কোনো এক্সপ্লেনেশন দরকার নেই, জাস্ট শো করলেই হবে। ক্লিয়ার এভরিওয়ান? এনি কোশ্চেন? স্যার, আমরা কি সাবনেটিং এর কনসেপ্ট ইউজ করতেছি এখানে? ডেফিনেটলি, ভেরি গুড, ভেরি গুড। অ্যাকচুয়ালি যারা আইপ্যাডিন সাবনেটিং করে ফেলছো, আমরা কি এটা বলতে পারি কিনা যে সেকেন্ড এন্ট্রি থার্ড এন্ট্রির একটা সাবনেট? কারণ তিনটা ডোন্ট কেয়ার মানে কি, ওখানে 000 থেকে শুরু করে অনেকগুলো, মানে 8টা এন্ট্রি হতে পারে, রাইট? প্রথম 21 বিটের পরে 3টা বিট নিয়ে আমরা 8টা এন্ট্রি তৈরি করতে পারি না? সাবনেটিং যারা করছো, জি স্যার। তার মধ্যে 000 কি একটা সাবসেট না, একটা এন্ট্রি না? চিন্তা করে দেখো। এগুলো যখন চিন্তা করবা দেখবা যে জিনিসগুলো কত সিম্পল। জাস্ট ইফ ইউ ক্যান কানেক্ট, কাজে কোশ্চেন আসলে কানেক্ট করতে পারবা, কোশ্চেন না আসলে আবার কানেক্ট করতে পারবা। সো এটা একটা গুড কোশ্চেন ছিল। দ্যাট মিনস আসলে সেকেন্ড এন্ট্রিটা থার্ড এন্ট্রির একটা সাবনেট। একটু চিন্তা করে দেখো, দ্যাট ইজ থার্ড এন্ট্রি হচ্ছে /21, সেকেন্ড এন্ট্রি ইজ /24। সো আমরা হোস্ট পার্ট থেকে নিয়েই তো আমরা সাবনেটিং করি, দ্যাট মিনস সাবনেট। তো সাবনেটটা সবসময় আসলে আগে থাকে, যখন সে ম্যাচিং করে সাবনেটটা আগে থাকে। এখন এই ধরনের কেস কেন আসবে সেটা অবশ্য রিয়াল প্র্যাকটিক্যাল রিজন আছে, বাট আপাতত আমরা ওদিকে যাচ্ছি না। এটাই দেখালো এখানে লংগেস্ট প্রিফিক্স ম্যাচিং। সো we'll see why longest prefix matching is used shortly when we study addressing. Longest prefix matching often performed using ternary content addressable memories. এগুলো খুব বেশি দরকার নেই, এটা দরকার নেই। বাট লংগেস্ট প্রিফিক্স ম্যাচিং না হলে অ্যাকচুয়ালি in some of the cases internet would not work. কিছু কিছু কেস আছে যেখানে longest prefix matching is very important in case of internet. Anyway, আমরা শুধু দেখলাম যে longest prefix matchingটা কি, আমরা কিভাবে সেটাকে অ্যাপ্লাই করব, বাট ওই দিকে আমরা আপাতত যাচ্ছি না। সো in the network layer আমরা তাহলে বলতে পারি যে it's below the transport layer. So transport layer takes services from network layer, or network layer gives services to transport layer. Okay,
How? By path selection algorithms like routing algorithms, OSPF, BGP. Those who have done the network lab already, you have done static routing, you have done RIP, right? And then the output of the algorithm is a forwarding table, and then IP protocol, IP addressing, and also there is another one we have used in the network lab many times, the ping command. Use করছো ping command? জি স্যার। Definitely. Yes, So ping sir. is Yes, sir. one of the commands that is mostly used in networking. Set up করলাম, কোনো problem হলো, ping. Any kind of troubleshooting, ping. So ping is actually a command, but it follows the protocol ICMP used for error reporting. This is Internet Control Message Protocol. It has other commands, other types of commands to report errors. Host is unreachable, or port is unreachable, or different types of commands. So it is also part of the network layer. So in network layer, we'll study algorithms, we'll study IP addressing based mechanisms, and we'll study ICMP protocol, and then about the forwarding table. Okay, this is the end of today's class. I am ending a bit early. Any questions? স্যার একটা কোশ্চেন করতে পারি? Sure. স্যার বেসিক্যালি এটা মানে আমার কিউরিসিটি থেকে আমি কোশ্চেনটা করতেছি স্যার, আমাদের অবশ্যই। নেটওয়ার্কের সিকিউরিটি পারপাসের জন্য আমাদের মানে কোন সাইটটা আমাদের বেশি ডেভেলপ করা দরকার সিকিউরিটি পারপাসের জন্য? ভেরি গুড কোশ্চেন। সিকিউরিটি পারপাসের জন্য এই নেটওয়ার্কিং কোর্সটা খুব ভালোভাবে করা দরকার। কারণ কি? কারণ হচ্ছে তুমি মনে করো তুমি একটা, ফর এক্সাম্পল, যে মেকানিক, হ্যাঁ, তালা তৈরি করে, সে কিভাবে তৈরি করে? সে কি জানে যে তালাটা ভিতরে কিভাবে কাজ করে? তাকে জানতে হয় না? জানার পরে সে সেটা তৈরি করে যে আমি সিকিউর ওয়েতে কিভাবে মানে অথবা তাকে হয়তো আমরা বলি চাবিটা করে দাও, সেটা আরেকটা জিনিস, বাট তালাটা তো আসছে ওই কারণে। নেটওয়ার্কের সিকিউরিটি যখন আমি দিতে চাই, সেগুলো কিসের উপরে হবে বলতো? এই যে অ্যাপ্লিকেশন লেয়ার আমরা স্টাডি করলাম, ট্রান্সপোর্ট লেয়ার স্টাডি করলাম, নেটওয়ার্ক লেয়ার স্টাডি করতেছি, ডাটা লিঙ্ক লেয়ার স্টাডি করবো, এগুলো কি স্টাডি করছি আমরা? হাউ উই ক্যান কমিউনিকেট, হাউ প্রোটোকলস ওয়ার্ক, রাইট? এখন এই জিনিসগুলোই তো কাজ করবে। আমার তো কোনো সমস্যা ছিল না। সমস্যা তো আছে। সমস্যা তো কেন আছে? কারণ কিছু ভদ্রলোক আছে যারা আমার এই প্রোটোকল গুলোকে কি বলবে, মিসইউজ করবে, রাইট? যাদেরকে আমরা হ্যাকার বলি, যাদেরকে আমরা মানে অ্যাটাকার বলি। তো তারা এইটা করবে বলেই তো আমাকে এখন নেটওয়ার্কটা সিকিউর করতে হবে। আদারওয়াইজ কিন্তু আমরা যেগুলো স্টাডি করছি সেভাবে নেটওয়ার্ক কাজ করছিল, কোনো সমস্যা নাই। কিন্তু এখন আমরা যদি সিকিউরিটি তৈরি করতে চাই, আমি যদি নাই জানি হাউ টিসিপি ওয়ার্কস, আমি যদি না জানি হাউ আইপি অ্যাড্রেসিং, হাউ নেটওয়ার্কিং ওয়ার্কস, তাহলে কিন্তু আমি সিকিউরিটি অ্যাড করতে পারবো না। ইভেন তোমরা যারা অনেকে হয়তো নেটওয়ার্ক সিকিউরিটি কোর্সটা নিবা, তোমাদের জন্য এই প্রোটোকল গুলা বোঝাটা খুব ইম্পর্টেন্ট। কারণ নেটওয়ার্ক সিকিউরিটির ব্যাপারে তোমরা হয়তো একটা কথা শুনছো যে এটা খুব কঠিন, এটা ইন ওয়ান সেন্স ইট ইজ ট্রু, কঠিন না, বাট দেয়ার আর সাম ব্যাকগ্রাউন্ড নিডেড ফ্রম নেটওয়ার্ক কোর্স। এখন নেটওয়ার্কটা আমি কোনো মতে করে আসছি, আমি ভালো মার্কসই পেয়ে আসছি, বাট আমি তো আসলে ওই প্রোটোকলটা অত ডেপথে পড়ি নাই, তখন সিকিউরিটিটা অনেক বেশি কঠিন হয়ে যাবে। কারণ সিকিউরিটি মানে কি? আই মাস্ট আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য প্রোটোকল ফার্স্ট ক্লিয়ারলি, দেন আই ক্যান অ্যাড সিকিউরিটি, রাইট? সো আমি যেটা বলবো যে যদি সিকিউরিটির দিকে ডেভেলপ করতে চাও, হয়তো এখানে আমরা সবকিছু কভার করতে পারছি না বিকজ ল্যাক অফ টাইম, বাট আই এম গিভিং ইউ সাম বেস, আই এম ট্রাইং টু গিভ ইউ সাম আন্ডারস্ট্যান্ডিং। এরপরে যদি ভবিষ্যতে তোমার নেটওয়ার্ক লেয়ারেরই আরো কিছু অ্যাডভান্স জিনিস পড়তে হয়, you will have the base, so it should be easy for you to adapt. But without knowing the fundamental protocols, security তে ডেভেলপ করা সহজ হবে না। সো দ্যাটস ওয়াই at least আমি সবাইকে সবসময় একটু মোটিভেট করার চেষ্টা করি যে বেসিক প্রোটোকল গুলো, এগুলো সবই হচ্ছে কমন সেন্স। আমরা যদি জাস্ট ইফ উই কানেক্ট আওয়ার কমন সেন্স উইথ দ্য protocols, it will be easy to understand. So answer is যে সিকিউরিটি যদি ডেভেলপ করতে চাও, সবার আগে প্রোটোকল গুলো খুব ভালো মতো বুঝতে হবে। প্রোটোকল গুলো ভালো মতো না বুঝলে তুমি যত টুলস টেকনিক্স ইউজ করো না কেন, there will be gaps.
ঠিক আছে নাফিউল? জি স্যার। ওকে, এনি আদার কোশ্চেন? আচ্ছা, যদি না থাকে আমরা let us finish today. Just I'm calling you roles, please respond. Ashikul Islam, Nargis Sultana, Yes, sir. Farjana, Yes, sir. Nahidul Islam, Yes, sir. Zakir Al Mahfouz, Yes, sir. Robiul Islam, Yes, sir. Ehsan Jahin, Sadia স্যার ওর Islam, ইলেকট্রিসিটি চলে গেছে। ইলেকট্রিসিটি চলে Present, ক্লাসে ছিল? জি স্যার ছিল স্যার। আচ্ছা, আলাদ হোসেন, তাহসিনা ফেরদৌস, Present, sir. শাহিদুল ইসলাম, Yes, sir. ইশরাক ইবনে হাসান, Present, sir. শাহাদাত আলী, Yes, sir. ফারদিন সালামত, Yes, sir. নাজমুস সাকিব, Yes, sir. রিজওয়ান চৌধুরী, Present, sir. রিফা আব্দুল্লাহ, Present, sir. রাকিবুল ইসলাম, Present, sir. মাইনুল হাসান, Yes, sir. আনিকা রশিদ, ফারিয়া লাবণ্য, আচ্ছা ফারিয়া লাবণ্য, Sir, ছিল। আচ্ছা Yes, sir. সানজিদা, ইমাম Yes, হোসেন, sir. কারেন্ট গেছে। ওকে, ইমাম হোসেন, Yes, sir. নসিম Yes, sir. নাওয়ার, Yes, sir. নাফিউল আছো, ইনামুল হাসান, ইনামুল, Yes, sir. Yes, কাবিল, sir. প্রেজেন্ট স্যার। কাবিল, আচ্ছা মেহেদি হাসান, Yes, sir. ইন্তেখাব আলম, Present, sir. হামিম আহমেদ, Present, sir. ইমন আহমেদ, Yes, sir. নাইমুদ্দিন আহমেদ, Yes, sir. তৌফিকুর রহমান, Yes, sir. ইশতিয়াক ফেরদৌস, আল ইমরান, শিহাব জামিল, Present, sir. ফারহানা, Yes, sir. ইশরাত, Yes, sir. ফাহিম, ফাহিম আল আফতাব, ওকে, সাইদুল, Yes, sir. সাফাত, Present, sir. জেমস হেদায়েত, Present, sir. হিদায়াতুর রহমান, Yes, sir. আয়েশা, Sir, chatty দিছে। ওকে, Yes, ফাউজিয়া, sir. ফাউজিয়া সাবরিন, Yes, sir. ওকে, সুমাইয়া হাসান, আরমান হোসেন, Yes, sir. Sir, I'm present, Sumaya. আচ্ছা সুমাইয়া, আফসানা শারমিন, Yes, sir. আফিয়া মৌসুফা, Yes, sir. শরীফুল ইসলাম, Yes, sir. সাইফুল্লাহ রিয়াদ, Yes, sir. ওকে, স্যার আশিকুল ইসলাম ছিলাম স্যার। আশিকুল ইসলাম, আর কেউ, এনিওয়ান এলস? ওকে, থ্যাংক ইউ। স্যার, হ্যাঁ বলো। আমি আপনাকে স্যার মেল দিয়েছিলাম স্যার। ওকে ওকে, নো নো প্রবলেম, আমি দেখবো, যাদেরই প্রবলেম আসসালামু আলাইকুম। আমাকে মেল করো। ওয়ালাইকুম আসসালাম, সবাই ভালো থেকো, নেক্সট ক্লাসে দেখা হবে ইনশাআল্লাহ। স্যার, আসসালামু আলাইকুম স্যার। ওয়ালাইকুম আসসালাম।